Oimore nyakorom Ojwang geno mara inirio makare machiegni ahinya chenro eno imore wa ikoni weche manyien tarik 23 dwe no mar auchiel 2025 machiegni go kod mbaka lai maroti machuok en ari adek auchiel nono kabedo wantiere live kache YouTube duto arwake pach nyiswa ni to into parango kutendre gi magi moa ikoni otieno makawuono wantie gi jaloko moro Lizo Tieno magi thondweche. We face a lot of backlash from individuals who have been deducted by their employer but never remitted to SHA. Doho ng'ado ni nataro mar chik mondo mi sirikal ong'ad chudo mar okumba mar SHIF e osach jotich achiel kachiel kata bang' ng'ado osuru ma ochuno. We have forwarded a file to DPP to charge some people, some police officers and civilians. Ogai mar jomin bura ochwalo nyinge mag jauchiel mondo midonjnegi gi ketho mar nek Albert Ojwang kaka wuono OCS ma Nairobi Samuel Talam ochwali e doho. Anyuola no kweda kendo ok ne gidwara. Watiyo ne widows 3,000. Enyanam ka indiwa okwaluong widows ni mond liete nikech wacho ga ni liel ok nyal bedo gi chiege. Ote mag ji sir kod jolo mond liete okoko gwenge makaluo e odiochieng' ni ma piny ngima hingo odiochieng' mond liete. Machiegni nyakorom Ojwang nyinga Lydia Okeyo. Doma malo yango ni en ataro mar chik ng'ado omenda madhi ne chudo mar okumba mar thieth mar SHA e osara ma pok ong'adne osuru ma ochuno kata gross salary. Karabed ni pod okotim ng'eto machungo chudo makamago. Dono yango ni ng'eto makamano chalo ka gima sirikal jogo jotich nyadiriyo. Aka yudho moilero ma bire kinde ma piny owacho to ywak ni kembe ma pacho ka ntiere kod gope mag SHA maromo bilion 21. Nen bura mane ochwal kod moko kuom jotije machon mag NHIF e doho mamalo, bura mane kwedo ng'eto mar 2.75 mar osara jotije mapacho ka kowuok kuom osara mapok ong'adi osuru kata gross salary. Gikone doho mamalo kokalo kuom jang'ad bura Mwita Chacha oyango ni ng'eto no mar osara ma osebedo ka itimo en ataro mar chik kendo chalo ka gima jotije juogo nyadiriyo. Kalure kod doho ng'ado 2.75 kowuok kuom osara duto mag jatich kata bang' juogo osuru mag piny owacho mano income tax ok ni kare. Ma biro e kinde ma piny owacho to ywak ni kembe kod ji ma ondiko jo Kenya okosebedo ka chwalo ng'eto mag jotich mag SHA kaka owinjore. E twak mane obagi e lok tich mar SHA Nairobi, jagoro ma ongirore migawo mar thieth Dr. Uma Oluga okoni kembe kod jondiko ni kod gope maromo bilion 21 mag SHA. So far we are owed 21 billion shillings out there. 21 billion shillings that is owed by employers. And it is very important that we work very closely with the employers so that we recover this 21 billion shillings so that we can also reimburse hospitals. We face a lot of backlash from individuals who have been deducted by their employer but never remitted to SHA. But the patients or the individuals never see that the problem arose from the employer not remitting. Oluga koni e kembe mahawa 100,000 ma ondikore kod SHA 44,000 okosebedo ka chwalo omenda mag jotich ma ging'ado dwe ka dwe. We have patients in hospitals who are in those hospitals. They are aware that they are fully registered by the Social Health Authority by virtue of the fact that they are employed, but their employers have not yet remitted the money. And this is some of the noise that you hear that SHA is not working. And we want to end this once and for all. Starting today, for the next 6 weeks across the country, we will be coming door to door to each employer to ensure that you're compliant with your remittances to the Social Health Authority. Kalure kod chike mag SHA, weg tich owinjo chwalo omenda mag jotich kochopo tarik 9 mar dwe ka dwe, ka SHA to owinjo chul ute thieth tarik 14 mar dwe ka dwe. Judith Omondi, Ramogi TV.
Gikone ogai mar jamin buche ODPP ochwalo nyinge mag ji auchiel ma odonjnegi kod ketho mag nek Albert Ojwang. Kawuone do ma Kibra ywaruok obede kind okinde mag sirikal kod mag mochung' ne jogo ma omaknegi burano ewi gimomiyo tim aroya chenro mar chwalo achijego e doho mondo mi oyie kata dagi ketho ka okinde magi to pok omiler. Cynthia Onyango nitiere kod ler. We have forwarded a file to DPP to charge some people, some police officers and civilians. But it's not the end of the case. We still are following more leads and more investigations before we can say we have now officially closed that file. Weche mag jakom mar duol marango tije obila pachoka IPOA kinde machuok kende kapok ogai mar jamin buche ODPP chiwo nyinge auchiel mar jogo ma odonjnegi kod ketho ewi nek rawera Albert Ojwang. Nyinge mag jogo ma ochwal mondo odonjnegi uting'o obila adek kod jopiny adek. Ka obila uting'o OCS mar Tesendo Obila ma Central Samson Kiprotich Talam, James Mukhwana kaachiel kod Peter Kimani ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Kim. Jopiny uting'o John Ngige Gitau ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Kinara, Gin Amito Wabwao ma bende ong'ere ni Gilbis kaachiel kod Brian Mwaniki Njue. Matin ne seche 4 bang'e doho ma Kibra olokore kar nyiso lony kod ng'eyo mar chik bang' okinde mag sirikal kod mago mag jogo ma omaknegi bura keto ywaruok e lela e nyim jang'ad bura Irene Kavetsa ewi ma okinde mag jogo ma omaknegi bura wacho ni sirikal oliwre chopo jogi e doho ma ok omiyogi ler moro amora. They were picked 15 minutes ago from their police stations without the state informing the advocates that they are being brought to take plea for murder. And they're not blinking. Sitting here knows about their advocates and knows the contacts. They cannot pretend today not to know. Ywaruok ma ochuo chieng' kuom kinde maromo dakika 30 ewi ler mar chike matayo kaka ichopo ng'ato e doho okelo doho golo chik mar chwalo winjo bura ni nyime nyaka odiochieng' makiny bang' fwenyore ni moko kuom achije ma ochopi e doho ne onge kod okinde. Hold on. Did you hear him? He said he wants an advocate from the state. Only one. The other one said he has an advocate called Kinuthia, and I said, in the unlikely event that Kinuthia is not here tomorrow, we will have an advocate on standby. But this court is very patient. It can wait. It can wait until they get to engage. Very well. We will adjourn. You need 2 weeks to get advocates. We will adjourn for 2 weeks. Stand up, the two of you. You will agree. In fact, you need to agree with the state. Do you want the plea to be taken first, or do you want mental assessment to be taken? We'll talk. Yeah. Kata kamano, okinde mag jogo ma omaknegi bura to owuok e burano ka oramo ngang' ni sirikal oroyo chopo achijegi e doho mondo okwe liet mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z ma ogen timore chieng' tich adek juma manyien mageto keto rapar ne rowere mag Gen Z kod sundo timbe mag thoe mawuok e lwet obila. We know very well Gen Zs are going for demonstrations on the 25th of Wednesday. The hurry is to placate the Gen Z. But don't worry, we have already taken 6 people to court. We will defend these people not to be used for political reasons to stop the Gen Z demonstrations. Okinde maganyola Albert Ojwang korka korgi to yango yie margi ni ratiro ewi nek Albert Ojwang biro yudore. Nonro owacho ni chich maduong' ni kuomgi ni gine mane gitimo timni. Kuom mano kiny ne waduoka ne somnegi kethogo gibiro yie kata gibiro dagi ibiro winj burano nyaka chieng' orum mondo adieri oyudre. Ema mobed mogi kendo wadhi tiyo kako kinde mar familia. Mo make sure ni jokara chuonyo, jokako kwanyo oyudo justice. Burani igeno dhi nyime odiochieng' makiny saa 4 mar okinyi e doho ma Kibra kinde ma igeno ni achije biro yie kata dagi ketho ma odonjnegigo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jakom duol maketo nyong'ong' e tij obila IPOA Isaka San nokwayo ng'uono ewi bedo ni ne ntiere e kanyakla gi ogai mar obila kod lange e kinde mane gitwak gi jopiny kokalo kuom ute fwambo ewi tho mar Albert Ojwang matimore kinde maduol mar Imlo
mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit koro dwaro mondo otim nonro malong'o ewi nek kod lal mar rawere thurka kendo neno ni giyudo ratiro margi. E odiechieng'no mane ogai mar obila ogolo lendo mane yango tho mar rawera Albert Ojwang e lwet obila, kama ne giwacho ni rawerano nogoyo wiye e kor ot ma owito ngimane. Jakom duol maketo nyong'o e tije obila IPOA Isaac Hassan ne ni kodgi. Hassan kawuono koro kwa ng'uono kuom bedo ni ne entie kanyakla gi ogai mar obila kod Lange. Gino mathoth oganda ne ng'uro ka penjo maduong' en ni to ere kaka ne odhi timo nonro e kinde mane nenore ka gima ne gigolo paro machalre. Nowuoyo romo motis ni International Justice Mission Event kama ne owacho ni ne ok ochano mar bedo kanyo to mak mana ni twak makamano noyudo ka otimo limbe apisno. Gino mowacho ni ne en makosa. There were people who were there from our investigation team. I went there to go and actually look at the cell. And I was so disturbed. And I never wanted to be with them in the police conference. The IG asked me to come and join him. I think it was a big mistake, I think, which should not have happened. And I explained that to Parliament that we apologize for that. We should not have actually appeared with them. Ogai machon mar doho David Maraga, ma bende ne romo no okwo piny owacho mondo mi okas lokruok mowinjo time sekta mar obila mar neno ni chenro mag obila orie ka bende ose obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Delayed justice is not merely a procedural failure. It is a betrayal of trust. For survivors and families, every day without resolution deepens their trauma. Consider the mother who waits years for answers about her disappeared son, or a widow who faces intimidation while seeking justice for her husband's unlawful killing. Duol mochung' kende marango ratiro mar oganda mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit okwayo mondo mi kas nonro ewi obila ma osebedo katiyo marach gi teko margi ka bende giseo piny owacho kuom rem ka okang' mar chik ne obila ma noseyud gi ketho. Today's report will no doubt contain statistics, patterns and case studies. But behind every data point is a name, a family, a shattered life. Let us not forget that. And let us also remember lawyers who have paid the ultimate price in the course of defending human rights. Death in police custody is probably the worst expression of police behavior that you can imagine. This is a protected place, but we saw what happened, and of course now we are waiting for the court case to unravel how far the accountability goes. But I think what struck me was in that moment, IPOA could not even arrest police officers independently. Riwruogno wacho ni jo Kenya 63 ne otho, 63 ne ondhi ka 26 ne olal e kinde ng'anyo mag Gen Z ma bende ne oweyo ji ma kwan gi ohewo 600 gi hinyruok. E kinde ma Boniface Mwangi Kariuki mane obila ochielo gi magina e chuny boma Nairobi e kinde ng'anyo mar rawere juma mokalo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta. Lakteche ka thieth no nyisa nyola mare ni ngimane pod ni kamarach kendo pod obiro dhi nyime gi tiyo gi masinde moyiedhi e yueyo. Mana ka jafo marwa Armstrong Osutu aleronwa, anyuola no mar Boniface kata kamano pod ntiere kod geno ni wuodgi no biro wuotho kendo. Ndalo auchiel nyaka ne obila chiel Boniface gi magina, gino maweyo ngima Boniface e kinda kuru gi Asumbi, kendo ka odhi nyime gi yudo thieth mag jotuo ma chuny gi gudo kar thieth ma Kenyatta National Hospital, ka lakteche temo kar nyalo margi mar rese. Anyuola to tero lemb geno ka nyaka sani to inyisogi ni ngima Boniface pod ok ni kare kendo ok onyal yueyo maonge masinde makonyo dhano yueyo. Boniface is still under critical condition. He is still under life support machine. To be sincere, he can't survive without it, So he has to survive under the machine. Tone Boniface, lakteche osetimo bero mopogore opogore mar golo ng'injo mag lisasi mane odong' e wi. Kanyaka sani tekre gi duto pok onyuolo lemo. They told that we still have to cling on hope. That's what we are waiting for, the best. Yeah, we are still praying and hoping. But our dear cousin, brother and son can't still talk. Osebedo wuodhe mar arieya ne John Kariuki ma en wuon Boniface, ma e kinde ka kinde osebedo ka limo kar thieth ma Kenyatta gi geno kod lek ni wuode biro yudo lokruok. Naambia kuna change, lakini mimi mwenyewe sijaona change. Sasa mimi nasangaa sana kuligana, naambia kuna change, lakini madaktari wanatupea hope, wanatuambia mtoto
atakuwa sawa. Magibiro e kinde matendo bila to onyonore kendo golo singo margi ne anyuola Boniface ka giwacho ni ratiro biro yudore. Kane chiwo twak mar ogai mar obila Douglas Kanja, kamanda mar obila e gwengego Samuel Ndanyi okoni apisa mar obila mane otimo timno ibiro kawo ne okang' mar chik. Sisi kama idara ya polisi tumeweza kwenda haraka sana na umeona maofisa wawili wale ambao walihusika tayari wako kizimbani. Anyuola ni koro dongi geno kende mano mar wuodgi chango kendo chungo wuotho kendo kuweke otanda mar jotuo ma ohewore. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Chenro matimo bero mar yango gima nyocha okelo tho mar jalupo moro ma jahigni 35 mar report nowuok ni ne odere sel matesendo obila ma Kipasi pod okwamo. Man kaluwore gi mano ma familia mare wacho ni gionge kod nyalo mar tawo chenro ka ok omigi sir. Jafwambo mar Wali Abich ne giler koa e kaunti ma Homa Bay. Mar jalupo Collins Omondi Onditi manotho e sel manie tesendo obila ma Kipasi ka chud bura ma Suba North kama ne otere bang' kane omake kane oyudi abila mar diek e dala moro manie gweng' Mandhoro osebedo kadang' ne juma achiel nyaka ne owet ngimane. Ringre jalupo no ne oter e kar kano ringre jomotho ma Homa Bay kama ne omiye familia mare chik mondo gimany jabero margi kaachiel kod okil mabiro chung' ka itimo bero mar yango gima ne okelo thone. Kata kamano familia no pod okwamo nyaka sani nikech ok ginyalo yudo omenda mar chulo jabero gi okil manyalo chung'elo familia margino e kinde mitimo bero mar ringre wuodgino. Nonyisa ni nyaka bed ga 40,000 kata 30 nikech makawo daktechegi daktari amanyo kendo wuon mok mar sirkal. Koro mar sirkal bedo yore to mara bende bedo yore. Koro pesa ma mondo ayud siling 40,000 kata 30 pod otama. Koro momiyo akwayo kony kogik sande maduogo to en gi wige 2. Taparo no dhi kethore. Koro ka gine ka ok ayudo kaka nyalo timo onge kaka dang' akony. Min od jalupo no Karina Dhiambo pimo gi lit kaka ne omak wuon pargi kendo gikone ne odhi owito ngimane tesendo obila ma Kipasi kama ne okoni ne okawo ngimane oko e yor deruok ka otiyo gi long mane orwako ka oywak ni ringre wuon pargino nyalo medo budho e kar kano ringre nikech ok ginyalo yudo omenda mar kodo jabero gi okil mabiro chung'negi e chenrono. Piny nochama saidi ka penjra tadhi chako nang'o kama antie kech wuon parwa nyaka wakawrego onge gimoro amora nikech wathagre mana tie nam. Koro ka wuon parwa nosetho kamano ambe kochopo chieng' mande katieko wach manotera dala wata wuok mande kabiro adhi nyaka Muchari tayude. Akia gima jogo pango koda kama antie no nikech kata gin pok ibiro ira ma ging'isa ni nyawe yoma kata kama pok ing'isa. Koro an akwamo na kony joma nyalo gore kuoma manyalo konya mondo adhi ahik wuon parwa no odhi oywe. Anyuola mar jalupo no bende ywak ni onge lipot moro amora ma giseyudo kuom sirkal nyaka ne wuorgi notho e yo magalagala tesendo obila no kendo pod gikwamo nyaka sani ka gikwayo sirkal kod joma chunygi ni thuolo mondo yie okonygi e yudo jabero gi okil mabiro chung'negi e kinde mitimo bero mar ringre wuodgino mondo mi ging'e gima ne okelo thone. Ma wuongi ni ma wuon nyathi lwete ni nono oringo ka gi kacha pok oyudo kata gimoro monyalo mako go loya monyalo tero ne kata daktari mare mar private. Koro wadwaro kony nikech en kosiko dang' na dang'a ka omenyo nikech kan wadhi mondo miyo watim okonwa ni mondo wadhi mondo tim postmortem to konwa pesa midwaro 40,000 kata 30,000 pesa no botamwa kama wayude jaduong' no bende onge kuma yude chiwode no be kuro dong' kanyo gi nyathi kanyo. Min nyathino manyocha ne mani jaod jaduong' ni be sani nyaka ne winj ni wuode manyocha ne konyo no otho e nam. Sani endi wiye okethore ma en mana ng'ama mbiri iti arita koweye thuolo to en oringo nodhi manyo mondi kuma nitie mondo miye chiemo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. En higa achiel nyaka ne rawere mag Gen Z ne bag ng'anye pacho kae. E thuolono Faith Odhiambo ne oyier kaka jakom mar riwruog kinde ma pacho kae LSK kendo ne osekawo mana dweche 4 kende e apis mare. En ng'anyo mane okete nyong'ong mar piny Kenya kendo ji mathoth ne nene kaka siro mane konyogi e kinde mane jong'anyo ne ringo dhi ire. Ei koko goduto Faith ne kalo yango jafwambo mar Cleophas Oluoch no bet kode piny kendo goyo kode mbaka e yo machal kod mae. Machiegni Faith Odhiambo kaka ogai mar LSK gik mathoth ahinya obedo katimre higa achiel are ne ng'anyo mar tipo bagi pacho kae
Gik mathoth manotimore e higa mokalo, mano tarik 25 dwe mar auchiel. Simbi ne nitiere oko, nambari ne nitiere oko, oganda mathoth ne nitiere karka. En ang'o mane ringo e pachi kata e wiyi ahinya chieng'no mane ng'anyo ne timre? Kanwa winjo wach ni oneg ng'ato kuno Kitengela, gik moko be mang'eny ne timore, ji ni mako Central, imako Kamkunji, moko imako Kilimani, moko iwinjo ni noter round and round mar moko oket police station mantie parliament mapokwa wa iwinjo, moko railways. Niyo gimanwa napare wiya seche no en wadhi nyalo tijgi tenade. Emane namakora gi okinde, ang'iso gi koro kaka gik moko chal, nyakwa makre kila mtu omak kama nyalo. Koro nwantie gi okinde modak Kitengela, gin magiringo gidhi kanyo, ema ging'iyo ng'at mane no neg, nkich kata ntie moro mane iwacho nade body ne nok nyal yud. To koro ukinde mane ntie piny kanyo madhi e police station, gidhi hospitande, moko koro nwa pango Nairobi, ng'ama dhi chung' ka, ng'ama dhi chung' ka, ng'ama dhi chung' ka. Jok mabede hotline marito kaw sim, an be simba ntiego, kwa winjo gimoro twaneno kaka wa coordinate. Ing'yo sano intie gimana adrenaline. Uyok par kata ni be wabo nyalo be wako nyalo. Unutemo mana kun winjo mach kamoro kako nyalo tieko majno. Ugonu sim ka, igochuni Lucky Sama, igochuni kanye. Koro line ni obedo call box. Mangato ngisa ni giwacho ni ji okomaka, lakini nyathiwa orunwa message ni omake ka gi ka gi ka. No dak ka omake sadi gikanye nwantie kode the last place mane nwanene. Kinyalo oro ng'ato koso kinyalo biro. Sano wiyok par kata ni idhi bet piny, udhi pango nade, ubo nyalo timo gik moko nade. Gima ringa wiye ni ng'ama dhi kanyo sani, ng'ama dhi kaw information, ng'ama dhi hakikisha jogi owuogi. Gigi duto timore, to bende ni nigi luoro kata kibaji, ni ngima ne dhi bedo kamarach? Ing'yo chieng' mane kende na luor kabisa en 25th, kata kwa wacho ni wantie anniversary, aketa gima bo timre Wednesday. Lakini mano chieng' mane na luor nkich naparo kanwa moko Supreme Court, to jino biro motoyo drise kane gibiro kama wadhi tuk Supreme Court, oyawnwa gate ma connect to ginene KICC, emowuok go, and eventually wawuok gi route madhi ka gimidhi teleposta. Ntie ga route ma tok kiare kama mtoka wuoke emwatiyogo. Chieng' no emane kata nentie ji ariyo mane nolawa mane nentie gi bonde. Ng'ata achiel dende ne duong' to moro tin. Koro ka ing'yo kiwuotho toki ka kikete bunde, kiwuotho to ng'ato nyalo neno gimokut. Koro kane giketo lwetgi malo, akia no tim achiel ne timo ng'emo neno kare mabunde. Chieng' no emane naparo ni watugo gi gik manyalo timre e pinyni. Koro aparo ni nobago gi gitimamo. Kata ni gioro ja pikipiki moro lawa kama wadhi. Chieng' no nang'iyo ni ne gidwa pango dhi romo kamoro South Sea. But kimoro apenjora ni kadhi gi jogi an maboketo gi e shida. Emane kata nagocho ne chuora ang'isi gima timore, ong'isa ni en be oparo ni labda ginyalo temo maka kawuono. Then ang'ise ni be wapenj kinyalo kete safe house. Wacho ni biya ot. Kichoko par ni de gibi gigola e ot. Mokungo otieno. Emane nwadhi ang'iso gini aloko pacha, gitira ot. Ema gi drop out, then gin gidhi romo. Kata ne kane gidhi romo, ema ja pikipiki no gi notice ka laogi. Ka gichopo, ja pikipiki no chopo kanyo be. Ka odhi go sim gichunge ging'ise ni isebedo kilawa, ang'o midwaro. Ong'iso gi ang'isa ni jok ariyo no ore, gimiye pesa ni tijen mana ging'i kama wachopo, ugo sim. Koro gichule pesa ging'iso ni kik igoni jogo sim. Then okinde go mane nentie kodwa mane nentie cancel, nogo sim giyudo safe house.
I think mane chieng kende mane nang'eyo ni inyalo bi kawa chieng'no. Bende en gimoro mane ochuno ni lweny ni ng'ato ne nyaka wit ngimane, ng'ato ne nyaka tho, jomoko ne nyaka lal? Onge gima dawach ni en worth it losing life, because kata ng'ata achiel kotho en gima duong'. To jogo kano dhi maandamano nok gidhi ni mondo okawgi in terms of nok gidhi kanyo mondo koro onegi. Ne gidhi adhiya kanyo kich ne gidwaro serikal owinjgi, ne gidwaro ogol wach corruption, ne gidwaro ni gik moko olokre pinyni. Kich ne giparo kaka ma Kenyawa, ma piny marwa to nyakwa lose. Ok wanyal rito jok moko emobiro losnwa, wan ma nyakwa lose. To ananeno ni nen worth it because ne gigolo so much sacrifice. To nwaneno ka serikal olok, to be seche moko kata ka giwacho ni onge gimotimre, but inyalo neno kata tinde ok chest thumb kaka ne gitimo chon. Sani mwaneno ni 1 year later to wigi ochako wil kendo. Ponono ne Ojwang ting mane jo Kenya omi in kaka ogae, oganda ne ringo biro ire, oganda ne gocho ni tinende ntiere jok mantiere e court, e doho nyaka sani pod yalo buchegi, jok molal nyaka kawuono, jonyuol manyo jogi. LSK oling koso LSK timo gimoro mondo mi okony anyuola gi higa achiel bang'e. Mano tich ma pod wamedo luwo, kich wantie gi kes mang'eny ma pod yware. Paro ni wantie gi kes, aparo jok mane nomak Kitengela mane ji ariyo noyud kotho. To pod warango ng'atgi, ntie ng'at achiel ma pok oyud, mago pod walao, ntie habeas corpus mang'eny ma pod waendelea lao, ntie mwasesu jatelo ma National Police Service, gi jotende gi moko ma mwabosu ma wadwaro ni take personal responsibility. Kata cases maendelea mimako ji ma IPOA prosecute, Baby Pendo tangu no chakore, LSK osebedo kalao kisno. Koro oken wach ni kamera kwentie koso onge. Ing'eyo families mohero kamera nkich gidwaro ji ong'e gima timore, lit magi kadhe, kendo gidwaro ji okony gi rango anyuola. Koro mano wa accept kich ing'eyo konyogi. Kang tie ng'at moneno ng'at gi nyalo wacho kamoro konyo e case kwa lao. Lakini kaka LSK wan waendelea lao cases gi, moko watemo timo mi compensation okwa biweyo. Nkich ntie kata case maneno lead to death ma Albert Ojwang. LSK no se file mundo ogol sections go me cyber bullying act. An kata na woro Senate wacho ni gigo ne Google to gin manene gi kadho sheria no. Ti jok moko maneni kaka jaked ni ratiro mag oganda, kata jal madebed ni keto sirkal tesre, iluongo gi ni activist. Sani in kaka ogae mar LSK, ji machalo kamagi mawacho ni oyo LSK kata intendi Faith unindo nyakonchiel, uonge kumoro ma uchung'e kama onego bed ni untiere, un mana gi jong'anyo, to bila bede nohinyre. Wan wakao ka ikelonwa case ibiro complain ka ibiro LSK, kata wawacho ni kata kanya jonyuol wakao nyaka ubi LSK mondo utim formal complaint. Koro wan wa represent jok mobiro irwa, okinyal represent jok moko biro iri. And then kata serikal wawacho ga ka serikal otimo gimoro koso otimo maber, mamo miyo wamiyo ga statements kendo watimo ga recommendations matero ga nyaka parliament. Kich be wantie gi tich mab timo advisory. So kata ka ji wacho ni LSK en activist, adiera en LSK nyako chung for the rule of law kendo protection of the people. And so tijwa nyakwa tim. Bende iparo ni demokrasia e thuolo mar higa achiel, ng'anyo mar tipo mano bedo, sirkal orakore kode machal nade, maneno lwasi mar demokrasia pacho ka obedo motegno koso medo mana lwasi? Anoka ne gik molokre, in fact aneno gik moko obedo marach moingo. Nkich wawinjo ga Murkomen gini ka wacho ni gin okwan gi Rivayala. To gima miya nyiero ne gintie serikal ka ikwanyo ji Rivayala. Kich jatend ginen mar ariyo e serikal. Lakini kineno king'iyo track record ma human rights ma serikal moduoko
enforced disappearances, mokelo abductions, mokelo killings in day broad light. Ineno police nego ng'ato at point blank range. Ginego ji tok giluor kata. Mano nyiso ni democracy gi rule of law is becoming worse and worse. Waneno ji mikao e ute gi gotieno. Waneno jo police biro gi Subaru mang'eny biro kao ng'ata achiel. Gibiro kata mtoka beach kosa par biro kao mana ng'ata achiel. Ineno serikal ma nego ji kochopo e police cells. Waneno kendo oken kata case ma Albert Ojwang. Case ma Nyandarua, waneno case maneno timre Kisumu. Iwacho ng'ato monegore to negore nade hang himself nade. Okapar ni even nego gitimo kata comparison gi River Yala kich scorecard gien worse than that. Marimo gik faith kotenre kod minyalo miyo serikal, minyalo somone serikal, gunso neno ko kae joma tindo chieng' tich adek diponi lweny ma kamae omuoch. Udhi yudoru kama chal nade? Kaka mokwongo wacho kaka LSK wabo bedo kanyo wa watch police stations mondo wa check gi momak, wabo watch the entire day gik matimore. To gima nyiso serikal mokwongo nyaka counties wa kikudonje e wach golo guns mondo goji. Waseneno guns mitiyo go mondo gikata gikweli mondo wach ni en protesters okwabiye gi wachno. Because waseneno guns go unwaneno kata police makao laptops madonjo e dukaji. Gidwaro create a perception ni protesters enjo kuoge, protesters destroy property. And that is the same style manene gitimo kane gitimo ne the young Gen Zs. To wacho ni wasikwero kendo wabo bedo kwa ngiu. Okwabiye ni item muondo ji to adiera waneno giwangwa. And to the people lang isugini, be safe. Hotline my LSK is on our website and also on my spaces, on my X space and my Facebook. Mark hotline no is save. Kintie kamarach, go simu report for your own protection. Worth gi groups kikiwot ngata chiel. Kendo ihakikisha ni kikuting weapons ma police nyalo tiyo go wach ni nudwa biro timo distraction. Komaki kama rach be make sure idhi live mondo koro jione the last place mane nintie ngat mane no kawi koso ngat mane no maki, because mano nyalo bedo the difference between saving your life or otherwise. Magina dhonde mag ng'anyo ganario prayoko dang'wen gigo manotimore kamano nyaklo faso luoch kuom matwak makamano gi Faith Odhiambo mabende en jatend LSK kendo wagonero kamano bende konso thuolo matwak gi Ramogi TV. Wang'iyo kaka ne weche bedo nyakwaro mga Ojwang wayuyo matin mano imore aneno ka pacho ganda ntiere kae kamotinga uko dibo auko wacho ni entie Ulanda wacho ni ogombo ng'eyo ni to chik tiyo ji to koso nitiere jok ma hoya chik kendo jogo man malo moyo chik kalore gi tho mar Albert oneo ka gima ntiere jomoko machal ka gima nyalo kwepo otegu mar chik. Eno bende ote mar Owino Janabi kantio yani Masai wacho ni yomadhano thoge Kenya kae koro okbera ahinya. Wacho ni kanyo gintiere Ulanda gi minode kod Chief Kisiagro kantiere kod Jea gintiere kod Chendro eno ukelo halo jakiranda wacho no siro chendro mara siro mond liete Turkae wacho ni en gino mabende ni kare. Mandela Oniala wacho ni entiere budho gi familia mare kachiel gi mingi Kristino Oniala wacho ni ote mora ahinya gi Ramogi TV oro chopone oganda heyo makare. Ano bende Elida Okute kantiere Adiedo gwengo ma Homa Bay County wacho ni entiere kodwa e chenro Ramogi kod lit nyosip ne Nyawande Rose Ogola agure marobilo school kobila onend gi kwe nyombok ano kanyo en miyo abende giweto miyo motegno ahinya wacho kamano ni Nyasaye mondo migi hocho makende kidege abende gi kale matek. Ano bende ote mar Makosore Frederick Oumo wacho ni kata Gabo Wood Minadundo wacho ni entie kanyo ka entie Homa Bay County gi min gi Pamela Jaude Cecilia won gi George kaeto wacho kanyo ni Happy International Women Widows Day ne min gi Pamela wacho ni Nyasaye umed rite wacho ni osebedo siro maduong' ahinya dala gi kanyo. Ano bende ote mano mara
Uchieng' Mwa wacho ni entie kodwa chenro dio makawuono wacho no mor nikech jotelo mag bus park ma Kisumu oseketo winjruok e bwoko mar county commissioner mar tiyo kanyakla. Wacho ni jakom mar bus park ntiere kacha chaino tema bende lach kaito wacho ni ntie chenro mar chungo lweny manyocha omoche pau chungo geche ma Kisumu ma bende koro gisani Uchieng' Mwa nyiso wani jotelo oseketo lai makare mar chunge. Tabil Juma wacho ni opo weche manyien wacho ni gin gi Nicholas Obala kod Austin wacho ni serikal okonye anyuola machwalo ywakgi na oganda manolal joegi ma familia manonegi mondo migin bende ochwal negi e kony mowinjore. Kauli Bernard Kantie Migori wacho kata ni entiere kodwa e chenro siro wach ma serikal winjo bed ni ngado pesa mar basic salary to kik gi ngad gross salary giwe osara ma jotich ofumre matino yude kaka konyore entiere gwengo ma Migori mora hinya gi chenro. Eno bende ote mar obila Shem otho obila wacho ni oluwo weche gi maler en mor kod nonro mar IPOA kaito wacho ni achije auchiel ma osemaki koro wach gi ni e doho ogando ketaketa kwe kwarito ni doho dhi wachango kaito kwa yude negi nenegi ng'anyo gil kwe pinje mathoth sani wacho ni gombo mana kwe ma piny Kenya ni godo miyo kitimo ng'anyo makamago wacho no gando timgi e yor kwe. Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard wacho kata ne gintie Migori gin kanyo gi late kokalo kuom tho mar Moses Olunga mosenindo Nyasaye mondo familia oya motenya kod Ojwang chenro eno imore kikidhi mabor. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string, pull it, tear it, crumble it, let the fresh flavors all get in, make it good, more tasty, family more healthy, Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyocha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Itimango parinit, ilalo address no nadi? To, anna sewi to tiko na dustbin. Wachna, anna biro konyi nade? In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string, pull it, tear it, crumble it, let the fresh flavors all get in, make it good, more tasty, family more healthy, Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyocha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni kendo nyakoram Ojwang migao mar omenda oyango ni dhi chwalo omenda ne 10 counties kachop tich abich mar jumane. Omenda no en mar dwe mar abich kod dwe mar auchiel higane.
Riwruok mar governors to ywak ni pesa no dhi chopo negi ndalo matin to iloro kalenda mar hik omenda mar 2025 kana 2026. Jafo mar Walter Nyambaga tiere kod ler. Kinde romo mane okelo kanyakla sirikal mamalo to kod sirikal mar kaunti e bwo duol mar bajet kod uchumi IBEC ka mane migawo mar omenda oyango ni sirikal dhi chwalo ne kaunti omenda kochopo chieng' tich abich mar jumane. Magi timore ka riwruok mar governors to ywakore ni mondo medgi ndalo moko mar tiyo kod pesago kapok kalenda mar ik omenda olor. The financial year is coming to an end, and any delays, any gridlock in releasing funds will exacerbate the pending bills issue that we already have. The act has been passed, but the funds, some have not been appropriated in the national government budget, and for those that were appropriated in Supplementary 2 and the main budget, the money is yet to be released. So then we end up with a County Government Additional Allocation Act that's lapsing without the funds reaching the counties. Lalruokno bende onyuolo winjruok mondo duol mar governors kod sirikal mamalo monywando nyaka od bura wetoko buche mane gitere doho wi ywaruok mag pesa mar siro somo NGCDF. Lop jatend piny Kithure Kindiki ochiwo ndalo 30 ne komiti mochuogi mondo kanyakla no mondo oyud winjruok madhi konyo chiwo thuolo mar siro somo e somo manyien. So you are a county governor, you have a county integrated development plan, and one member of parliament comes with a budget bigger than your water ministry to do a small dam in a corner in your county and some locals. You know, I think, Your Excellency, these are the things that we need to discuss, you know, in an honest way. What the national government is doing, instead of leaving counties to fight this huge fight back alone, we in the national government are saying, let's take the flag. Some of the things here we are calling disputes and conflicts are very minor issues, inconsequential, and they are expected. Differences of opinion and interpretation of mandate, these are normal things. IBEC oyango chirni 13 midhi tieki kochopo dwe mar 10 to marom 15 bende idhi chaki dwe mar 12. Kata kamano gichiwo agete ne 10 counties mondo chula tamalo 50 mar soloro mar gedo mag chirnigo eka sirikal mamalo bende ochwal margi. Because first we say the two levels should never compete with each other. They must respect each other and consult and agree and cooperate and move on, because we have only one government of the Republic of Kenya. Ekata doko ni duol mar budget kanyakla kod uchumi mar piny owacho mamalo kod counties ogike winjruok ni omenda mar counties ibi chwal tich abich mar jumane. Pejodoni to bende counties ni kod thuolo moromo mar tiyo kod pesago. Koso pesago prodok e gulu mar piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Karen, Nairobi. Mag somo riwruok jotend skunde mag sekondari pacho ka Kesha oramone chik manyocha doho golo ni kik gimedo omenda mambalang' mag school fees ok nyal tiyo. Jakom riwruok jopuonjgo Willy Kuria koni chik mar omenda ma ichulo sani kaka school fees ne okadhi chigni higni 10 mosekalo, omiyo sani okoni ok onyal tiyo kaluwore gi ng'awruok e nengo mar mwandu ma itiyo godo e skunde. Bende ochwalo ng'ur kaluwore gi okang' mar piny owacho deko kapok ochwalo omenda monego bed ni itiyo godo e skunde gino mokoni ng'uko chenro mag somo. Noloso Mombasa motelo ne romo magalamoro mar higa ka higa madhi kelo kanyakla chiegni jotend jopuonj 7,000 kachiel kod jogo mantie sekta mar somo. There is some county and extra county and 53 in national schools. It cannot work. It will not work. It was set in 2015, 10 years ago. Nobody can tell us that one will work. There is a 46% inflation. Printing papers was costing 400. Now it is 800. How do you tell us that we can operate with that amount of money? It can't work. Second term, we have received a capitation of 3,400. It is supposed to be 6,600. So we have a balance of this term of 3,200. We know today over 90%
of our learning institutions are still cutting firewood to cook. They are using fossil fuels like generators for their lighting. We want to eliminate fire from schools by introducing LPG as a transition fuel, steam cooking, biogas, and also electricity cooking that is powered by solar. Mino jatend piny Kenya Rachel Ruto ojiwo mond liete mondo mi obede kanyakla margi kod riwruoge mag saga kaka yor dongruok. Ma wacho kamo liete pacho ka ywak ni pod gikale midhiero ma oting'o mayo gi mwandu kaka lowo e kind mamoko. Mond liete piny Kenya ne ohingo nyasi mar odiechieng'no mar mond liete piny Kenya e yore mopogore opogore. Nyasi gi mano ba gwenge mothoth e pacho kae ne ochope kod jotelo mopogore opogore. Minor jatend piny Kenya Rachel Ruto ne ochope nyasi mar hingo odiechieng' mar mond liete e kaunti no ma Nyamira. These are women who, in the face of personal tragedy, must also confront systemic injustice, economic exclusion, and social isolation. Many widows continue to lose their homes, their property, and their peace. Mikai Ruto mane oten ko jotelo mopogore opogore ne ojiwo mond liete mondo bedi riwruoge mag saga mondo giyudi omenda ka wuok kuom piny owacho ma ginyalo tiyo gi chenro mopogore opogore ma oting'o hala mondo giber ngimagi. Hiyo vikundi iweze kuwahudumia. Government continues to work closely with community leaders, faith-based organizations and the judiciary to ensure that widows' rights to property and dignity are upheld. To e kaunti ma Migori mond liete ne obedo kod romo mar poro weche mopogore opogore ma oting'o midhiero mag kale kaka mond liete kod ka ginyalo dongore gin giwegi. Mora chako anda niendi kochakre saa 4 okinyi kama kata sani kidhi Nyaundo kanyi dhi yudo ka yawuota ntiere matedo na donuts ma supply oko ga pikni. Widows wakete okang' mamalo nikech wang'e ni ok ginyal. Ongo gi mondo wawuo kodgi tie wa mama moa Kuria, mamoko gipidho diek, moko bende gipidho rech. E kinde twak margi, twak manochope kod apisa maduong' e migawono mar kit tweche kaunti ma Migori ngero Ojwang mond liete wach ni pod gikale midhieche mathoth e lwet oganda to ai nyanyuola. Agete ma wan go kake jok modong' kendgi en ni thothgi osewachi. Number 1 en jok ma wadong' godo machalo ka ywechewa kaachiel gi in-laws. Weche mag lo wa mama mang'eny ok report nikech gimbe gi yieya ni gimbe gin welo ni ok ginyal bedo jok manyalo bedo gi mwandu mar lo. To mochoponwa to watemo mondo wamanynegi jok manyalo konyogi. Helen Achieng' Oluoch en achiel kuom mond liete ma wach ni lo mane owene kod wuon pargi osemaye. An gi lo mane beno ng'iyo mondike nyinga but kane otera e court ne lobno napo ka lo dhi. Apisa maduong' e migawono mar kit chwech e kaunti ma Migori ngero Ojwang e kinde nyasino ne oywago medruok mag lwenjego mag kit chwech ma juko mond liete e lwet joter. Ngire Ojwang ne ojiwo mond liete ne obed mbada bedo ma otegno kendo gibed jogo iko ma ong'e ratiro maggi. En wach manosir kod mond liete mabende nochopo e nyasino. Ibro mana dhi tere kone gimoro modong' e odeni. Kose negi modong' e odeni ka jatero biro mochamo gini motie kok ibi tame nikech mokwongo cha uweroru maber kae to gi kama koro ineno ni nitiere obedo ni misigo koro idwa gole kae ma koro ang' niyudo ni jater negi kata mana gi nyithindigo te. Kiwinjo kata gik ma jok ma oterogo gik ma gitimo ne mond liete ok inyal gombo ni in bende mondo teri. It's violence. Mang'eny kuom gi mwayudo kata e subtal kata mabiro matimonwa report gin mon ma onge kod chuogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapiny dhialo odiechieng' mond liete mathoth yangore ni pod nitiere kod midhiero ahinya ka gikale akwede mapile ka pile. Jod bura ma Kisumu West Rosa Buoyo manoyuoro e nyasi mano bagi mar dhialo mond liete ojiwo oganda mondo mi omak motegno chenro mag bero ratich mine ka sirikal bende oyangi ni nitiere kod ting' matimo korka kore e reso mond liete. Ripota marwa Liliana Beta tere kod ler. E odiechieng' dhialo mond liete, mon maromo 3,000 noyuoro e nyasino ma bende nobag e boma ma Kisumu koriwre kod riwruog mond liete mar Nyanam Widows.
Jaod bura ma Kisumu West, Rosa Abuyu kod Caroline Ogot, ma en jata chenro mag mine e kaunti ma Kisumu, bende noriwre kod minego kendo ojiwo sirikal mondo oket okenge makonyo mond liete e pachoka, makaluwore gi akwede magiseyudo e kuonde magidakie. To vulnerable ng'eny ma kata moko widows to pod gin vulnerable. Omiyo wamedo mana kwayo sirikal ni wabede gi specific programs mana mag widows kende. Iyudo ka ng'ato biro ni hoye kata ng'ato biro ni koro dwa bedo yuore to kar konyo timayogi. Jadolo ma ACK Bondo, Emilio Nyango, ma bende ne en wendo modhial e nyasino, ojiwo mine mondo oti kod ratiro margi e donjo e lemo mag telo, ka bende oseyo akweda mag mond liete e lemo mag dongruok. Iwacho ga ni widows nyaka teri e kibed go authority mar timo gimoro. E pinje luo ne onge wach sexual cleansing of widows. Ni ka jaodi otho to koro igak. Moko kuom mond liete bende owacho moko kuom midhiero magisekaloe nyaka ne gibed mond liete. Asebedo widow for 21 years now. Anyuola no kweda kendo ok ne gidwara. Noyudo kana akonyo tich e kanisa moro puonjo nyithindo. To kane jaod osetho ne gikweda kendo ne giwacho ni ka dhi chwado ka bro puonjo nyithindo kanyo to abo chwado nyithindo bro tho according to the tradition. Koro nawuok kanyo mana achako kara. Nadak e loans, ngima na nodak e loans. Koro na mama loans throughout. Again, raising children, especially boys, yawuoyi ok tijgi yot. Ka gichopo adolescence, koro tijgi tek kabisa, gilok kata nyiri. Jackie Odhiambo, ma en jatend riwruok mar Nyanam Widows, olero ni resruok oseyudore ne mond liete ma kwan giromo 3,300 ma koro sani nigi geno mar dongruok. Watiyo ne widows 3,000. E Nyanam ka indiwa okwaluong widows ni mond liete nikech wacho ga ni liel ok nyal bedo gi chiege. Koro waluongo widows ni mond ruoth kata mana miyo ma jaode osenindo. Koro kaka Nyanam mane tijwa mwatiyo watego mon ma joutgi osenindo mondo bed jotelo makare makelo lokruok mabeyo e udigi to kod e gwengegi kuma giaye. E dhialo odiochieng mond liete, morgi hilo opong'o wengegi kendo kwayogi maduong' ne jopiny en mondo kik kwedgi makalure ni gin bende gin gi duond e alwora margi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Kaparo ang'eyo wechego motenre kod dhialo mond liete Nyakoram Ojwang ka piny ngima ne dhialo odiochieng'no mar mond liete Montesini World Widows Day. Daw moro ma jahigni 80 ma en Chiliele gweng' ma Omendi e kar chung'od bura ma Karachuonyo ma osebedo ka ojota e ot moro marach koro oyudo resruok bang' yudo ot manyien ma ogerne bwo chenro mar siro mond liete counties ma Kaluo ma itayo gi apis jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Hali abich ni giler kwa kaunti ma Homa Bay. Gadek dwe mar 6 higa ka higa piny ngima dhialo odiochieng' mar mond liete ka irango pek kod midhiero ma mond liete osebedo ka kale kinde oganda kod okenge monego bed ni keto mar konyo mond liete koro gwenge e gweng' ma Omendi e location ma Kanye Pire ka chud bura ma Karachuonyo. Mama Rispanya Lek ma en jakanyo mar chako tek widows osebedo kodago ngima matek mar chan kod dhier nyaka ne wuon pargi magoro lalgo kendo achiel kuom pek ma osebedo go en dak e ot marach mosebedo ka chwere kinde mag koth. Dayo no koro noyudo fungruok maduong' e kinde ma koro piny ngima ingo odiochieng' mond liete bang' yudo ot manyien mane ogerne e bwo chenro mar siro mond liete ma itayo gi apis jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. An agoyo erokamano mokwongo ne Nyasaye. An asethagora mang'eny. Tagone wuod yuora erokamano Raymond Omolo. Ka en jokalo gi ndege wiya, awinjo nogedo beta, togedo Ibo, togedo Fang'ano, togedo Sindo. Tanto aka. Kora penjo ndo kare kany pirka na nyuolo ng'amo nyuolo na wuoyi. Ago erokamano koneno ne en, ago erokamano mang'eny. Oda manyocha nitie chwer ma kata kama tede maonge. Wuod miyono Odhiambo Nyalek ma sani koro ni piny nyaka ne yud masira mar apaya wacho ni ngima ok osebedo negi mayot kata matin kaluwore gi chan mokwako dalagi kendo koni mond liete mathoth neno matek imire kuonde ma gidake. Wapo ka Dr. Raymond Omolo pies marwa. Jali maslahi mar mama ogero ne mama ot. Ma ana wuon no kanyal chopo mondo mi agerne
Dene chwer makata tateni. Ne chwer makobede ode kama risa nyathina sudigi koni koth goyi. Takone ne mama. Kanyo chike besen. Nikech uchwer mang'eny. Koro watimo mana kamano. Mwapoka sani odiochieng' ma kawuono ni mama oyudo ot. Ruoth malworano Israel Amadi bende yango pek ma chi lielno osebedo kakale ka ok ni nitie mondo liete mathoth e alworano maonge kata kuonde ma ginyalo jote mawinjo bende konyogi. En miyo ma chwore notho chon. Ot mane odake ne en ot machwer. Ne en gi nyithindo 2 achiel nosetho, maduong' ma en go bende soso nodakre entiere to kokonya ahinya. Koro e low community akawo thuolo ni mondo ago erokamano ne ranyisi maber ma PS otime gweng'wa ka. Ma dhi miyo mama ma notini bedo gi geno nikech ka koro nindo kama ber, odhi bedo gi geno maber nikech kata ko obro medo kodak. Mond liete kale chandruoge mang'eny, achiel kuomgi being udi, ma the problem is being solved. Moko kuomgi bedo gi problem mar puonjo nyithindgi. Chenro mar siro mond liete, apis jagoro mongirore migawo mar arita pacho ka Dr. Raymond Omolo osebedo kadhigo nyime e counties ma Kaluo mar neno ni mond liete bende odago ngima makare kind oganda. Giromo kamoro achiel to gi exchange ideas, giluwelo paro mabecho ma gintiere godo, gigoyo mbaka, ging'iyo kaka dongruok gi midhieji ma gikale, gigudho wach kamoro achiel. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koro Ojwang wayueyo matiano ka Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church wacho nojiwo mond liete kanyo. Nyasaye hero puonjogi Nyasaye mabedo wuon pargi. Erokamano ahinya Pastor, Nyasaye omed riti. Eno bende ote kanyo mar tabu mar Jusa kantiere Barolengo. Wacho ni Kenya ka tinde eka wakedne yudo loch. Nikech sani to chal ka gima notiet Uhuru kalore gik matimore e pacho kae. Eno bende ote mar Kizito kowuok Rabuor. Wacho ni mond liete neno matek. Wacho ni chuo koro nyaka lok pachgi kalore gigo ma bende mond liete kade lwet joma chuo. Guda ka Yesu wacho ni entiere kodwa e chenro ka entiere Makalda. En kanyo gi Betty Ouko, Achieng, Linda, Ian, Maya, Phil, Brian, Della, Annette, Nadia gi Balala kachiel gi Aida. Owacho ni gintiere kodwa koth monyido Migori gi ore Nyasaye erokamano. To entie gi ote ne nyithindo ma bende sani oloro ntiere halftime. Wacho ni nyithindo kik mi jonyuol wich bar. Jonyuol sani nigi mathoth ma baro wigi, omiyo nyithindo ko bire rusa kik bed ni gin bende gibedo wich bar machando jonyuol. Eno bende ote majana maus ngege wacho ni sori karungu weche gichope o makare gengaongi Dr. David Oyier mar Sukari Industry. Kaeto be aneno kanyo ote mar Min Junior Denmark. Ojiwo mana mond liete mondo mi obed mana motegno. Wacho ni kao kamano Nyasaye mondo rit. Wayo matin waduogi mag tuke kikidhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty, family more healthy. Reiko cubes could string my bestie. Reiko cubes ming'eyo cha, mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree,
It's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers. We organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment, you know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up, you know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Club mar Police FC joloch tuke adhula lig maduong' season ma higa 2024-2025 loch margi mokwongo nyaka ne gidonje lig maduong' higni 11 mokalo. Tok loch, Police biro temo ikruok ne tuke mag CAF Champions League kinde ma Gor Mahia ma bende noteke thuolo mar ariyo biro rakore gi Nairobi United mar manyo tiko tuke mag CAF Confederation Cup. Jafwambo marwa James Opondo miyowa ler mathoth ewi chenro ma Police FC nitiere godo matemo makare e tuke mag CAF kachiel gi league season mabiro. Policing bingwa. Salus populi. Policing through sports. Tokrito kuom higni 11 gikone to club mar Kenya Police FC noting'o kombe mar adhula lig maduong' pacho ka odiochieng' manyoro nyasi mane obagi e lap ma Ulinzi Complex. Police notiko lig tugo mane gitugo gi club mar Gor Mahia ma bende gin joloch season mokalo. Ni furaha iliyoje. Wamechovya sali. Polisi bingwa. Hakuna atakayetamba mbele polisi. Hakuna ataongea mbele polisi. Aliyopewa kapewa. Mpewa hapo konyeki. Wameipambania na siku leo wanaipata tabasamu. Police otiko season gi points pra uchel koda beach tok tuke pradek koda ngwen kaloch margi e season mangimano chopo tuke 18 e kinde magiwuok amodhi tuke 11 kendo logi tuke 5 kende. Kano wuoyo gi jofwambo kocha mar Police FC nolero ni keto jotugo kanyakla kaachiel gi keto jotugo bedo gi luoro e kindgi giwegi ema okelo duoko momiyo gi okombe. First of all, this was the work of the team, not a one-man show. I didn't need it alone. We are as a team, so I thank my boys. They understood what I wanted from them, but also I congratulate my bosses. They have been with us. They pushed. So without, as a team, we couldn't be where we are. So we thank God for the work. Toka okombe maduong' Police biro ting'o nying Kenya tuke mag CAF Champions League season manyien. Season mokalo ni Police notugo tuke mag CAF Confederation Cup kama ne othich gi oko e round mar ariyo gi club mar Zamalek FC. Kata kamano kocha Etienne olero ni nyaka gibed gi ikruok makare motelo ne tuke go. They have a lot to do. They have a lot to do. They have to sit down to summarize, to think what happened last the season, which wasn't good, and then put down other ingredients to uplift the level. So I think they have a lot to do. Even though they have done a lot, so the journey is still there, they have to work hard more. Nyasi mar chiwo kombe ne Police no yuore gi patron mag klepe ariyo go duto Raila Amolo Odinga kaachiel gi jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Omolo mane meeting mar bedo patron mar Police no wacho ni gibiro keto chenro mong'eth kendo jiwo jotugo mondo obed gi paro mar timo maber e tuke mag pinje Afrika. What I have done as a patron is to demonstrate leadership and also to work closely with the rest of the people who support the club. There is a board which has been very effective. I think Kenya Police Football Club is the only club that has up-to-date audited accounts. So beyond what is happening on the field, there are issues of governance, there are issues of motivation, and I would want to challenge the rest of the clubs to follow suit.
Klab mar Gor Mahia komachielo biro timo ikruok margi motelo ne tuke mag FKF Cup e kindgi gi klab mar Nairobi United ka jaloch biro tugo tuke mag CAF Confederation Cup season manyien. FC Talanta ka achiel gi klab mar Nairobi City Stars duto odok e lum e kinde ma Posta Rangers to biro rakore gi klab mar Naivas e laro tiko achiel kende mar tugo lig maduong' season mar higa 2025-26. Lakini wamehitaji misimu 11 tangia timu ya polisi kuweza kuondoka na taji. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. 24 mwaka 2025, Kenya Police Football Club are the champions. Kenya bago tuke mag golf tielo marapaga uchiel mag jolweny motisi ni International Military Golf Tournament tuke mag ochan gi International Military Sports Council. Pinja pago chiko biro rakore tuke go ma ochan ni biro chakora Yanga odiochieng' makiny nyaka tich ang'wen e alap ma Diamonds Leisure Golf Resort kanowuoyo kinde mane yawa Yanga tuke go jatend lweny mapacho ka General Charles Kiariri olero ni tuke mag jolweny en gino makonyo jolweny e kelo kwe e kind oganda. Kamano bende en thuolo magitiyo godo mar yueyo e yudo paro malew makonyogi timo tijegi e yo makare. We recognize the responsibility that comes with this privilege and have spared no effort to ensure that this edition of the championship will be memorable, not only in the quality of the competition, but also through the warmth of the true Kenyan hospitality. The significance of sports in military cannot be overstated. This is so because in the military profession, we often operate in spaces marked by conflict, division, and uncertainty. Yet gatherings such as this remind us of our shared humanity. It is a great pleasure for me today as official CISMA representative being here to represent all CISMA authorities and all member nations part of this organization. CISMA, as the highest level military sport organization in the world, has the mission to enhance mutual respect and develop friendly relations among its member nations. Timu wa Kenya ma Kenya matugo tuke mag netball Divas no lo midila mar bronze tok tike thuolo mar adek tuke mag UAE Netball Championships